Hello student, I, Soumen sir, lecturer in Mechanical Engineering. Today we are going to learn an important topics, workshop safety and precaution for all workshop. First, general workshop safety. Number 1, keep the shop tidy and clean. ওয়ার্কশপ সবসময় পরিপাটি এবং পরিষ্কার রাখতে হবে। নাম্বার 2, do not run, shout, knock or smoking inside the shop. ওয়ার্কশপের ভেতরে দৌড়ানো, চিৎকার বা ধাক্কাধাক্কি করা যাবে না, ধূমপান করা যাবে না। নাম্বার 3, do not keep sharp material tools like skiver, scraper, scraps on workshop floor. ওয়ার্কশপের মেঝেতে ফ্লোরেতে শার্প মেটেরিয়াল টুলস যেমন স্কাইভার, স্ক্যাবার, স্ক্র্যাপ রাখা যাবে না। নাম্বার 4, keep the heated job under the board. উত্তপ্ত হিটের জব বোর্ডের নিচে রাখতে হবে। নাম্বার 5, store the inflammable materials such as grease, oil, petrol, etc. away from the shop. দাহ্য পদার্থ ইনফ্লেমেবল মেটেরিয়ালস যেমন গ্রিস, অয়েল, পেট্রোল এইগুলো ওয়ার্কশপ থেকে দূরে কোনো জায়গায় সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। নাম্বার 6, অলওয়েজ কিপ দ্য গ্যাংওয়ে ক্লিন. গ্যাংওয়ে মিন্স চলাফেরার পথ। চলাফেরার পথ সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। নাম্বার 7, রিং ফোন or shout the alarm bell before the accident spread over. দুর্ঘটনা ছড়িয়ে পড়ার আগেই রিং ফোন বা অ্যালার্ম বেল বাজাতে হবে। নাম্বার 7, always keep up the fire extinguisher and fire bucket ready for use. সর্বদা অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং ফায়ার ব্যাকেট বালতি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে। নাম্বার 9, do not have tools or workpiece unnecessarily here and there. Keep them in proper safety manner. যেখানে সেখানে অপ্রয়োজনীয় টুলস এবং ওয়ার্কপিস রাখা যাবে না, সেইগুলো প্রপার সেফটি ম্যানারে রাখতে হবে। নাম্বার 10, open all the windows, doors and ventilators for getting fresh air and sufficient light. পর্যাপ্ত মুক্ত আলো এবং বাতাস পাওয়ার জন্য সমস্ত জানলা, দরজা এবং ভেন্টিলেটর খুলে রাখতে হবে। ওকে, নাও উই গোয়িং টু লার্ন পার্সোনাল ওয়ার্কশপ সেফটি। Number 1,
wear proper close fitting overall dress. সঠিক ক্লোজ ফিটিংস ওভারঅল পোশাক পরতে হবে। স্লিভস শুড বি শর্ট or folded to above the elbow. জামার হাতা ছোট এবং কোণের উপরে ভাঁজ করা অবস্থায় রাখতে হবে। নাম্বার 2, অ্যাভয়েড লং হেয়ার or by being covered with cap. লম্বা চুল অ্যাভয়েড করতে হবে এবং চুলগুলো টুপি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। নাম্বার 3, ওয়্যার শুজ উইথ থিক সোল। আমাদের কাজ করার সময় মোটা সোলের জুতো পরতে হবে, কভার শু পরতে হবে। নাম্বার 4, অ্যাভয়েড ওয়াচেস, রিং এক্সেট্রা হোয়াইল ওয়ার্কিং। যখন আমরা কাজ করব তখন ঘড়ি এবং আংটি এইসব পরা অ্যাভয়েড করতে হবে। নাম্বার 5, অলওয়েজ ওয়্যার সেফটি গার্ড গগলস ডিজায়ার ফর দ্য টাইপ অফ ওয়ার্ক। আমি কি টাইপের কাজ করছি সেই কথা ভেবে আমাদের উপযুক্ত সেফটি গার্ড গগলস এইগুলো ব্যবহার করতে হবে। নাম্বার 6, নো ইন্সপেকশন ওয়ার্ক বি ক্যারিড আউট অন দ্য মুভিং মেশিনস। কোনো মেশিন রানিং অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় আমরা ইন্সপেকশন ওয়ার্ক করব না। ডু নট অ্যাটেন্ড ফর ক্লিনিং, রিপেয়ারিং, অ্যাডজাস্টিং, lubricating, mounting the belt etc. while the machine is on motion. যখন মেশিন মোশন অবস্থায় আছে সেই রকম অবস্থায় আমরা মেশিনকে ক্লিন করব না বা রিপেয়ার করব না বা অ্যাডজাস্টিং করব না বা লিউব্রিকেটিং মানে অয়েল দেবো না বা কোনো বেল্ট মাউন্টিং করব না। ওকে। নাম্বার 7, ডু নট টাচ এনি নেকেড ওয়্যার whether it is live or dead. কোনো তার যদি ওয়ার্কশপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে সেটা অ্যাক্টিভ বা ইনঅ্যাক্টিভ যে পজিশনেই থাকুক আমরা সেটা টাচ করব না। আমরা কল ইলেকট্রিশিয়ান অর ওয়্যারম্যান ফর ইলেকট্রিক্যাল ফল্ট। যখনই কোনো ইলেকট্রিক্যাল ফল্ট হবে তখন আমরা ইলেকট্রিশিয়ান অর ওয়্যারম্যানকে আমরা কল করব। ওকে। নাও উই আর গোয়িং টু লার্ন মেশিন সেফটি। হোয়াট ইজ মেশিন সেফটি? Number 1, never switch on any machine tools unless otherwise you know all the working mechanism thoroughly. কোনো একটা মেশিনের ওপর আমাদের থরলি যদি কোনো ওয়ার্কিং নলেজ না থাকে তাহলে সেই মেশিনটা কখনো অন করব না। Number 2, see that guards, overgear wheel, belt, cutter, spindles are properly fixed before the machine is started. মেশিন স্টার্ট করার আগে আমরা দেখে নেব যে প্রপারলি গার্ড আছে কিনা, গিয়ার হুইল ঠিক আছে কিনা, বেল্ট ঠিক আছে কিনা, কাটার ঠিক আছে কিনা, স্পিন্ডেলস
প্রপারলি ফিক্সড আছে কিনা এইগুলো আমরা মেশিন স্টার্ট করার আগে দেখে নেব। নাম্বার 3, if any machine tools produces unusual sound, stop it immediately and report. যদি কোনো মেশিন আনইউজুয়াল যেটা স্বাভাবিক অবস্থায় নয়, কোনো মেশিন যদি কোনো সাউন্ড প্রডিউস করে তখন আমরা ইমিডিয়েটলি স্টপ করব মেশিনটা এবং রিপোর্ট করব। নাম্বার 4, if any machine is not in working condition, fix a board machine under repair on the machine or disconnect the power supply. যদি কোনো মেশিন ওয়ার্কিং কন্ডিশনে না থাকে তাহলে ওই মেশিনের গায়ে একটা বোর্ড ফিক্সড করে দেবো, সেখানে লেখা থাকবে মেশিন আন্ডার রিপেয়ার, আর আমরা ওই মেশিন থেকে পাওয়ার সাপ্লাইটা ডিসকানেক্ট করে দেবো। ওকে। নাম্বার 5, the operator should not leave the machine while running automatically. যদি কোনো একটা মেশিন অটোমেটিক রান করছে, সবসময় আমাদের অপারেটরকে দরকার হচ্ছে না, কিন্তু আমরা অটোমেটিক মেশিনকে কোনো অবস্থাতেই ওইখান থেকে ছেড়ে বেরিয়ে আসবো না, অন্য কোনো জায়গায় চলে যাব না, মেশিনটাকে একা রেখে অন্য কোনো জায়গায় চলে যাব না। নাম্বার 6, do not clean the chips by hand after drilling, milling, grinding, etc. Use a cleaning brush. হাত দিয়ে কোনো অবস্থাতেই যে চিপসগুলো ডিল করার বা মিলিং মেশিন বা গ্রাইন্ডিং মেশিনে কাজ করার পর যে চিপসগুলো হবে সেই চিপসগুলো হাত দিয়ে ক্লিন করব না, একটা ব্রাশ দিয়ে ক্লিন করব। ওকে। নাম্বার 7, চেক দ্য স্পিড অ্যান্ড ফিট অফ এ মেশিন ইজ কারেক্ট। একটা মেশিনের স্পিড এবং ফিট কারেক্ট আছে কিনা সেটা চেক করব, কারণ টু হাই স্পিড ক্যান কজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস অ্যাক্সিডেন্ট। কারণ খুব বেশি স্পিড হয়ে গেলে একটা মেশিনে ডেঞ্জারাস অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। নাম্বার 8, maintenance of machine tools is also more important to save the life of the machine. সব মেশিনকেই মাঝে মাঝে মেনটেনেন্স করতে হবে। একটা মেনটেনেন্স ওয়ার্কের ওপর একটা লাইফ অফ এ মেশিন সেটা নির্ভর করে। ওকে।